Дисней не согласился с этим. Понравился такой вариант. Disney said that people would read the word Jesus and they would get angry. Они подумали, что когда люди увидят имя Иисуса, они разозлятся, им это не понравится. So like people would turn on their TVs and they'd see, in this episode, Jesus is bad at dating girls, so he dates an anime figurine. В этом эпизоде Иисус стал встречаться с девушками, и он встречается с девушкой аниме. Or Странно. this week, Jesus switches bodies with a pig and goes wandering around the town. В этом эпизоде Иисус меняется телами со свиньей и бегает по городу. So for that reason, I was like, okay, I guess we'll just call him Seuss, which is short for Jesus. И поэтому мы решили назвать его просто Сусом, что сокращение от Иисус. But then, so many fans come up to me, they say, oh, I love the character Zeus with a Z. Ну, потом ко мне подошли друзья и сказали, что круто было бы назвать его Зус, начиная с буквы Z. Like they think he's like the god Zeus of like Greek mythology, like, so it confused people anyway. Как Зевс в греческой мифологии, поэтому это все равно смущает людей. Like, so there's no matter what you do, you're offending some religion. Either it's Jesus or Zeus. Ну да, что бы ты ни делал, все равно какая-то религия страдает немного. Хоть это Иисус или Зевс. There's a number of instances like that. Bill's name was originally not Bill Cipher. И изначально имя Билла не было Билл Шифр. We first just called him Bill, just plain old Bill. And Disney had a problem with that. Сначала мы назвали его просто Билл, и у Диснея опять были проблемы с этим именем. They basically said that Bill was trademarked. There's a character in America, his name is Mr. Bill, and he's a little clay guy who gets like run over by cars and stuff. Просто уже был какой-то Билл, и он встречался в других шоу, его там давили машины, всякое такое. Нельзя было брать это имя. So they said you can give him a last name and then it's different. So I think the first thing I wrote down was, I think Black. It was Bill Black, just because it was a word that sounded mysterious, you know? Так что нам нужно было дать ему обязательно какую-то фамилию. Ну и первый вариант мой был просто Билл Блэк, просто потому что это звучало так таинственно. And Disney came back and they said, yeah, we did the research and there's one man named Bill Black in America and he will sue you. Дисней сказал, нет, мы проверили, в Америке есть один мужчина, его как раз зовут Билл Блэк, и он обязательно вас засудит. This is like one of the problems in America is everyone wants to sue everybody else. Это просто проблема в Америке, все друг друга хотят засудить. I don't know if it's like that in Russia, so we had to keep changing the name. Every time we'd come up with a name, they'd say, no, there's already a Bill this, there's a Bill that. And finally, I don't even remember, I was very tired and I was coming up with codes for the episode, and I was like, we're coming up with ciphers. How about Bill Cipher? And that there's no one in America named Bill Cipher. И нам пришлось очень много раз менять имена, Билл то-то, Билл сё-то. Ну и наконец я очень устал, просто писал какие-то коды для мультика и подумал, так ведь нет, наверное, Билла Шифра. И оказалось, что правда нет. So, I mean, originally he was going to be named Bill or Bill Black. He was going to be green originally. Изначально он должен был быть зеленым. I don't know how many of you guys know, but like on the back of like American money, there's like a little bill symbol. На американском долларе, да. And so I wanted him to look like the guy on the dollar, so I made him green. And my art director said he looks like a leaf or something. He looks stupid as a green triangle. Сначала я его сделала зеленым, как на долларе, но мне сказали, что он выглядит глупо, как будто бы он зеленый треугольник или даже листик. So I let my director pick the color. He changed it to yellow, and I was like, okay, there, yellow. It doesn't look like anything. Ну и потом цвет изменили на желтый, и я решила, ну да, круто, желтый, ни на что не похоже, нормально. And then when the episode came out, everyone was just like, oh, look, it's a nacho! It's a corn chip! He looks like he's a chip! Потом вышел эпизод, и было круто. So he was gonna be a green triangle named Bill Black, voiced by David Lynch, if I had gotten my way. But that's one of the cool things about working in TV or with people is that things change, you know?
Ну, если бы это была моя идея, получается, он бы был зеленым треугольником, его бы озвучивал Дэвид Линч. Но что круто на моей работе, это то, что все меняется, и в итоге вышел такой классный персонаж. And they change in ways you don't always expect. There was one of the weirdest scenes with Bill that we cut out of the show was from that episode Sock Opera I talked about earlier. И один из эпизодов, который мы вырезали из шоу, как раз из этой носочной оперы, о которой я говорил раньше. There's a conspiracy theory, I don't know how many of you guys have heard it, that Stanley Kubrick, who directed The Shining, faked the American moon landing. Есть теория заговора о том, что Стэнли Кубрик на самом деле снял то, как американцы приземлились на Луну. I imagine that would be a popular theory. It's very popular in America, and it seems like Russia would like that also. В Америке она очень популярна, я не знаю, насколько популярна в России. We almost put a scene in an episode where you see Bill Cipher helping Stanley Kubrick fake a moon landing. Что сделали такую сцену, где Билл Сайфер помогает Стэнли Кубрику снять это вот приземление на Луну. Bill basically tells Dipper like, I've helped all the great minds in history. I helped Newton discover gravity. I helped the pyramids get built, and also the whole moon landing thing. Да, Билл говорит, что я помог куче классных людей в истории, великих людей. В частности, помог сделать это прилунение. And you see like Stanley Kubrick just like rolling a camera, and there's an astronaut like planting an American flag, and Bill is just like, take two, let's do it again. Да, видно, как Стэнли Кубрик крутит ручку камеру, а Билл контролирует. Так, давай-ка еще раз, еще один дубль. The actual reason that one got changed wasn't, Disney didn't ask for it, we just had to cut it because of time, the episode was too long. Мы его не сделали просто потому, что он был слишком длинным и нам не хватило времени, длиннее, чем обычная серия. Like that's the one thing that we are allowed to do is like we're allowed to make fun of America a lot. Мы можем смеяться над Америкой довольно много. Like I've heard that like the rules in Russia like it's a little different, like you're not supposed to talk about that kind of stuff, but in America anything goes. Everyone makes fun of the president in America. Я слышал, что в России нельзя так делать, не стоит смеяться над Россией, но в Америке можно делать все, что угодно, всем можно смеяться над Америкой. And like that's how in the episode where you discover there's a fake president, Quentin Tremblay, like all of those jokes Disney was fine with. I was allowed to make fun of the presidents as much as I wanted to. Также в эпизоде с поддельным президентом все было нормально, мне разрешили его отснять, все было круто. I'm trying to think if there's any other secrets about Bill that I've never talked about before. О которых еще не говорил. Everybody always wants to know where Bill's from and what happened in Bill's past. Все хотят узнать, откуда Билл и что было у него в прошлом. I don't want to say too much because I think characters like Bill are interesting because they're mysterious. Ну, мне кажется, что такие персонажи, как Билл, интересны, потому что они таинственны. Не хочу много говорить поэтому. One of the things I love about the fans is that when I don't answer something, fans come up with their own theory, and sometimes it's cooler than anything I could possibly come up with. Есть то, что мне в них особенно нравится, это когда я чего-то не говорю им, они сами придумывают, у них такие классные теории, которые я бы сам даже не мог придумать. I think the only thing I can say about that, without giving too much away today, is that the place Bill came from is a place that he can never go back to. Единственное, что я могу сказать, чтобы не раскрывать слишком много тайн, это то, что Билл пришел из такого места, куда он никогда больше не может вернуться. And it's a place where he would not be very popular. И это место, где его не очень-то и ждут. But beyond that, the only details that I can reveal, you'll have to wait for the journals. Ну, а так, я просто могу только сказать, что вам нужно дождаться, пока выпустят дневники. Let's see. It's tough, because one of the hard things about a mystery show is people love it because